na kuzungumza na roho yao ili wapate baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo niko na furaha pia kufika hapa kujiunga na nyinyi. Najua mmekuwa hapa kwa muda mrefu, kwa hivyo nitajaribu kufupisha. Jambo la kwanza ambalo nataka niseme ni kwamba mimi niko na furaha kwa sababu mwenzangu Kirwa alikuja kuniona akaniambia kwamba atakuwa na siku ya kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu na pia kwa wakaaji wa Mosop kwa ile heshima walimpatia kupitia kwa kura, na angependa tuungane na yeye. Nikamwahidi kwamba nitakuwa hapa. Tulikuwa na shughuli nyingine tukamaliza, tumefika, na mimi nasema heko kwa mipangilio yote, and we wish Kirwa a successful journey or sojourn as a member of parliament for the people of Mosop. Na mimi nataka nimwambie kwamba tutashikana na yeye, yale ametaja kuhusu maendeleo, mambo ya ajira kwa vijana, mambo ya elimu na kuweka institutions hapa. Mimi nitakuwa kama ambassador wake, ili tukizungumza tukiwa pale nitakuwa nikijua kwamba jirani wangu ametetea maneno, kwa hivyo lazima tusaidiane. So Mheshimiwa Kirwa, I will not let you down. Jambo langu la pili, nataka nimwambie watu wa eneo hii, we made the right choice. As Kenyan people, in accordance with the Constitution, we made the right choice and we elected William Samoei Ruto as our president. So we must now move forward with confidence. Upinzani utakuweko tu. That is why we are a multi-party state. Na kuna wale ambao wanakubali kushindwa, na kuna wale ambao hawaamini wameshindwa. Na watakuwako kila mara. But I want to tell you this. President William Ruto is in Addis Ababa today at the AU conference where other presidents are meeting, because it is the African Union Summit, and he is there as the President of the Republic of Kenya. If he was not the President of the Republic of Kenya, would he have gone to the AU Summit? Sasa, the people who are saying that they don't know him are not in Addis Ababa. Wanazurura hapa hapa tu. Tunaelewana? So the President of Kenya is William Samoei Ruto. And Mheshimiwa Ngujiri made a point here. When you hand over power, there was a ceremony at Nyayo Kasarani Stadium in broad daylight, in accordance with the Constitution, and the person who handed over the instruments of authority, the sword,
Na ile mambo ingine yote was the outgoing president Uhuru Kenyatta. He handed over those instruments to William Samoei Ruto. He did not hand them to anybody else. And he's the party leader of Azimio. And he handed over to William Samoei Ruto. So when somebody moves around there, say anadanganywa sasa. Anadanganywa, and this is why we now must move forward. The country made its decision. We are fighting against drought. We have the challenge of stabilizing our educational system. Tuko na challenge ya kuhakikisha kwamba health facilities are serving the people of Kenya. Na watu wa Mosop, nataka niwaambie, we also have the challenge of a very huge public debt that the government of Kenya Kwanza has got to deal with. Deni kubwa ya umma. Sana, sana, sana. But we now must get together so that we can resolve it. Ili Kenya iende mbele. Na wale wa opposition watazidi kufanya kazi yao. But I want to tell you that we have resolved kwa serikali ya William Samoei Ruto kwamba we shall not be distracted, we shall keep our eyes on the ball, tutafata sheria na sisi tutajenga Kenya, and we are not in the business of revenging or being distracted. Sisi tutaenda mbele because Kenya belongs to all of us. So we will give that support and that encouragement, and we shall work together. The third point, which is very important, is the war against the bandits. Wale ambao wanahujumu raia na wananchi ambao wanapenda amani kwa kuleta fujo na kuwanyang'anya mifugo na kupoteza maisha ya Wakenya. Sisi kama serikali tunasema kwamba we cannot second guess when it comes to banditry. Mheshimiwa William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, amesema he will use all his legal authority to make sure that the issue of banditry is put to rest. Kwa hivyo tunaomba wale wanalalamika, askari wameenda kule ama wamedeploy, wale wana silaha mbaya wanaumiza watu. Wacha serikali iwe resolute, isimame imara, ipambane na hawa majangili ili Wakenya wote, haswa wale wako upande huu, wakae kwa amani na waendeleshe mambo ya uchumi na maisha yao. Security we cannot compromise and we cannot second guess. Kwa hivyo sisi tutasimama imara, tutashirikiana. Madam Cynthia, you made your point, and I just want to emphasize that we shall not compromise on the security of the people of Kenya. La mwisho ni kusema tu, let us be united. Let us be united. Mimi nataka tushirikiane so that hiyo 2027 ikifika, kwa mpira wanaita kitu kingine wanaita walk over. Yaani mkienda kwa uwanja paka hata ile timu nyingine yenyewe inayeyuka tu inaenda nyumbani. Si namna hiyo? Kwa hivyo sisi tunawajibu tushikane na William Samoei Ruto, tufanye kazi, tuhudumie wananchi
ili ikifika 2027 ile timu nyingine inaiuka peke yake, tunakuwa na walkover. And we want peace, we want democracy, and we appeal to all those who know the challenges that we have, that let us not be distracted by the side shows, by people who have refused to accept reality. They want to enjoy the benefits of the government, and yet they want to say they don't recognize the government. Sisi tunasema wacha tuende mbele. You cannot ride on the ticket of being the representative of the African Union on matters of infrastructure. Unataka kuwa ambassador wa African Union, but that African Union, the person sitting in Addis Ababa, is William Samoei Ruto. Yet you are saying you don't want to recognize him. And on the other hand, you want to be the ambassador of the African Union kwa mambo ya infrastructure. Unaona utapeli. You want to have your cake and eat it. So if somebody feels that they don't want to work with William Ruto, why don't you show us by resigning from that high office of Ambassador of African Union for Infrastructure